So what do I do? Just read and answer? You can just go for it and I'll translate. All right, your new album do it. Vida has just been released. Can you introduce it in a few words? Yeah. So my new album Vida just came out, and it's tough to kind of just use a few words to describe it or introduce it, but it's basically, it's a little piece of my life. Vida means life. So, you know, every time you do an album, you're kind of just opening up and putting a little bit of your life out there on paper and on music. And that's what I try to do. Every song is a different story. Some of the songs are really personal. Some of them you guys already know. Some of them are very kind of up-tempo party songs, and some of them are just very, you know, minimalistic, smooth, romantic, and, you know, which is also a side of me. It's like 50% romantic, 50% party. So that's kind of who I am. That's my vida, pretty much. Alors Vida, donc ça veut dire vie, comme vous l'aurez compris. Et cet album, c'est un petit peu un morceau de sa vie, avec toutes les facettes de son personnage. Il y a des chansons que vous connaissez déjà, qui sont déjà sorties. Il y a des chansons un peu plus, pour faire la fête, des chansons un peu plus lentes. Et comme il nous le dit, c'est un peu 50-50. Il y a le côté, lui, qui est comme ça, un petit peu à faire la fête tout le temps, et un côté un peu plus sobre. Et c'est vraiment une tranche de sa vie. Yes. Oui. Do you have a favorite song in the album? If yeah, which one? Ooh. It's so hard. It's so hard to pick one song. Ouais, c'est toujours difficile de choisir une chanson. I don't know. Probably there's a ballad called Le pido al cielo, which means you know Spanish, right? I ask the heavens, I guess would be the literal translation. But it's a very romantic, powerful ballad. And that one, today, that one's my favorite. Tomorrow will be another one. Oui, en fait, ça dépend des jours. Alors, si devait en choisir une aujourd'hui, ce serait une chanson qui s'appelle Le pido al cielo, qui en fait veut dire j'en demande au paradis ou au ciel, qui est une ballade romantique. Voilà. Et encore une fois, c'est celle qu'il choisit aujourd'hui, mais si on lui pose la question demain, ce sera peut-être une autre. 5 billion views for Despacito. Have you ever imagined that one of your song would, with an H, become the most watched video in the world? We're almost at 6 billion. And Alors, petite précision, on est presque à 6 milliards. Hein. We have like a few days to go. Dans quelques jours, on va y arriver. It's you know what, it's a blessing. Ouais, c'est une vraie bénédiction. I did not have an idea that we would, you know, reach this goal and break so many records with this song. I'm blessed. I'm grateful. I'm glad that, you know, I got surrounded by amazing people who helped me do this song. I didn't do it by myself. I did it with people like Erika Ender, my co-writer, with Daddy Yankee, the king of reggaeton, with Justin Bieber, who did the remix, with Andres Torres, Mauricio Rengifo, who were the producers. So there's a lot of people who put a little bit of their magic and their, you know, good vibes into this song, and that's why it reached what it reached. So I'm just lucky to be surrounded by them. En fait, déjà, il considère qu'il a beaucoup de chance parce que ça a été un travail d'équipe. Alors, je vais vous épargner mon espagnol, mais avec les noms qu'il vient de citer, qui ont collaboré avec lui sur la chanson. Donc voilà, c'était pas lui tout seul. Et il a eu la chance de pouvoir s'entourer de ces gens-là qui étaient les meilleurs dans leur domaine. Après, évidemment, atteindre ce genre de chiffre, on ne s'y attend jamais, mais il est juste éternellement reconnaissant et toujours émerveillé de voir que ça fonctionne autant. Yes. Have you planned a French tour? Ooh, I would love that. Et il l'adorerait en tout cas. If I do a French tour, will you guys come? Est-ce que vous viendrez? Are y'all lying to me? Vous lui mentez là, non? You wouldn't do that, right? Vous feriez pas ça, vous n'allez pas mentir là. All right, don't lie, please. Yes, I'm planning a European tour. My tour starts in June of this year. It's going to be called Vida, and we're definitely planning on visiting many European cities. And of course, we have to stop by Paris. You can't do a European tour without stopping by Paris and maybe a few other cities. Last year we did a few shows in the south of France, in Toulouse, but we didn't do a show in Paris. So that's in my to-do list for this year.
Il y a une tournée européenne qui démarre en juin. La tournée s'appelle Vida. Alors évidemment, il espère et pense qu'il va passer par Paris, parce qu'on ne peut pas faire une tournée européenne sans passer par Paris, et peut-être d'autres villes en France. L'année dernière, il était à Toulouse, mais voilà, ils sont malheureusement pas venus à Paris, donc il espère vraiment y remédier cette année. Tell us about your best memory on tour. Ooh. Best memory on tour was... That's a hard one. C'est pas évident, It's ça, so comme hard. question. Last tour was a year and a half. La dernière tournée, c'était il y a 1 an et demi. To sum up a year and a half is it's almost impossible. I think in general, my best memory is visiting places that I never, in my wildest dreams, thought I would get to know, much less sing. Cities that are so historic and are so different than where I'm from. Culturally different, language different. So it's just beautiful for me to be able to sing in my own language and to get to know all these beautiful cultures and languages and customs. So, example, singing in Egypt, singing in Dubai, Qatar, Russia, Latvia, Vietnam, just these gorgeous, amazing places where I would have never thought that they would be going pasita, pasita, So that's what I take in my heart, the most, that I was able to break the language barrier and I was able to do what I do every day and what I've done for 20 years and bring it to them for the very first time. En fait, plus qu'un souvenir, ce qu'il va retenir de ces tournées, c'est le fait d'avoir pu chanter et de visiter des endroits qu'il n'aurait jamais espéré dans ses rêves les plus fous visiter. Des pays comme le Vietnam, l'Ukraine, Dubaï, enfin des villes qu'il a citées, où en plus il chantait dans sa propre langue. Donc c'était incroyable de voir des gens chanter dans sa langue à lui, dans ce genre de pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il gardera à tout jamais dans son cœur. Sorry, my answers are really long. That's I'm okay. sorry. And the worst. Et maintenant le pire. The worst was being away from home. Ouais, d'être loin de la maison, de sa famille. Missing out on a lot of things. Birthdays, weddings, baptisms, school plays. De louper les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les pièces de théâtre à l'école, les spectacles First day d'école. my son walked, all those things you get to miss out on. So that stinks. Le premier jour où son fils a marché, voilà, tout ce genre de choses qu'on rate, du coup, c'est pas agréable. Can you comment these pictures? Uh-oh. Hey! Look at that. Striped shirt. That was me in my abuela's house, my grandmother's house. Ça, c'est lui chez sa grand-mère. I was like, I don't know, 7 or Il so. avait peut-être 7 ans. 6, I don't know. 6 ou 7 ans. But yeah. Oh, look at my gordo. That's my wife, Agueda, my daughter, Micaela, and my son, Rocco. Voilà, sa famille. That is Demi Lovato. That was in New York the day that we recorded Échame la culpa. Ça, c'est le jour où ils ont enregistré la chanson avec Demi Lovato à New York. Oh, man. Look at my shirt. What was I thinking? Qu'est-ce qu'il s'est dit ce jour-là en mettant cette chemise? My God. That was in year 2002. Ça, c'était 2002, il dirait. I was on tour with Britney Spears. I was opening up for her. Il faisait la première partie de Britney Spears, en fait. And yeah, that was after one of the shows. Et ça, c'était après un des concerts. What is your last musical crush? That's a good one. I don't really have a musical. Who's my musical crush? Probably like Rihanna. Ouais, peut-être Rihanna, quelque chose comme Yeah, ça. Rihanna's beautiful. Il la trouve très belle en plus. What is the last song you streamed? I streamed. When did I stream something? Hold on, let me think.
Attendez, il va trouver, il réfléchit. What did I? I'm trying to like remember. I streamed. I don't know. I don't have my phone on. Probably the Bad Bunny record. You guys know Bad Bunny? Yeah. Bad Bunny, baby. Probably that. Yeah. Voilà, ça, sans doute. Yeah. Bad Bunny. Which artist do you dream to make a featuring with? Stevie Wonder. The best. Voilà, le meilleur. Numero uno, Stevie. Give us a fun fact about the filming of Imposible. Yes, simple. So a fun fact is that Ozuna was on tour when we did this video, and I was on tour. Il était en tournée au moment de cette vidéo, ainsi que Ozuna. So we only had one night that we could both be together in the same city. Donc en fait, ils n'avaient qu'une soirée en fait pour se retrouver ensemble dans la même ville. So we shot our scenes. This is in Miami. We both landed. We went straight to this place, which is a museum of trains. We shot our scenes like in 3-4 hours, and we both left. Voilà, ils ont atterri tous les deux. C'était à Miami, ça, dans un musée de trains. Ils sont allés directement sur le lieu du tournage. Ils ont tourné les scènes en 3-4 heures et ils sont repartis direct. Yeah, and then the other half of the video, when you guys see it, you'll see that there's some dancers, and there's some other things going. That was done like 2 weeks later in LA in another location, and it looks the same, but it was done in a completely different location. So we had to put this video together like a puzzle because we were both in the middle of touring and it was crazy, but we needed to do it. So et en fait, si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'après, il y a une séquence avec des danseurs qui a été tournée 2 semaines après, pour le coup, à Los Angeles, donc rien à voir. Donc en fait, c'était un petit peu comme un puzzle au montage, mais ils ont dû travailler autour de leurs emplois du temps respectifs et ils étaient tous les deux en tournée. And thank you to Ozuna for doing it. Et merci à Ozuna d'ailleurs. Do you remember? Hey, that's me. Yes, I remember. Oui, Am I gonna have to listen to myself? Il faut qu'il s'écoute. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino. I don't like looking at myself. You look embarrassed. Like, turn Il it aime pas off. se regarder. Éteignez ça. Thank you. Ça le gêne. I hate looking at myself. Okay, so what? Back to the life. That's it? That's it. Back to life, back to reality. So what do I do now? Just I dance? guess you sing again. There you go. There's your answer. You want to hear it again? Aren't you guys tired of Vous it? en avez pas marre? Okay.